நம்பிக்கை நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்முடைய தொலைக்காட்சியில் நம்பிக்கை தொடர்பான நிகழ்வுகளை எல்லாம் பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்று நாம் சகோதரர் லாரன்ஸ் ஒபிகோவை சந்தித்திருக்கிறோம். அவரை பற்றி நான் சொல்வதை விட அவரை சொல்வது மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும். Dear brothers, Lawrence Obiko, can you say something about you? My name is Brother Lawrence Obiko. I come from Kenya. I'm a brother from Our Lady Mother of Mercy. Now living in the Netherlands, I'm the Superior General of the Brothers of Our Lady Mother of Mercy. The brothers living in different countries in the world. We work in 9 countries, in the Netherlands, in Belgium, in Brazil, in Indonesia, in Timor-Leste, in Kenya, Namibia, Tanzania, and Zambia. சகோதரருடைய பெயர் லாரன்ஸ் ஒபிகோ. அவருடைய சொந்த நாடு கென்யாவிலிருந்து வருகிறார். அதாவது இரக்கத்தின் அன்னையின் சகோதர சபையினுடைய உலகளாவிய தலைவராக இருக்கிறார். ஜெனரல் சுப்பீரியர் என்று சொல்வார்கள். அதுபோல் டச்சிலே ஆல்கமேன ஓவர்ஸ்டேன் என்று சொல்வார்கள். நாம் தமிழிலே அதாவது உலகெங்கிலும் இருக்கக்கூடிய இந்த இரக்கத்தின் அன்னையின் சகோதரர் சபையினுடைய தலைவர். வழக்கமாக சகோதரர் ஒரு மேற்கத்திய ஆடையில் இருப்பார். யூஸ்வலி ஹீ வேர்ஸ் ஹியர் இன் நெதர்லாந்து வெஸ்டர்ன் ஷர்ட். பட் டுடே பிகாஸ் ஆஃப் our presentation, he is presenting before us all his drawings. So he wanted to wear this African cultural dress. So for us, for our channel, வழக்கமாக சகோதரர் மேற்கத்திய சட்டையிலே அணிந்திருப்பார். இன்று அவர் முக்கியமான தருணங்களில் தான் இது போன்ற அவருடைய கலாச்சார உடையினை அணிவார். நமக்காக இன்று அவர் கலாச்சார உடையினை அணிந்திருக்கிறார். இப்பொழுது நாம் அவருடன் சேர்ந்து அவர் வரைந்த ஓவியங்கள், அதாவது ஃப்ராதர் லாரன்ஸ் ஒபிகோ மிகவும் சிறந்த ஒரு ஓவியராக இருக்கிறார். அவர் தன்னுடைய ஓய்வு நேரங்களிலே வரைந்த ஓவியங்களை பற்றி நாம் ஒரு தொடர்பயணமாக பார்க்க இருக்கிறோம். நன்றி. Can you say something about this? Now this painting is made with the sun when the sun is setting. Okay. So you can see the light through the leaves, and at the background you see the sun, and the front you see the trees, and it is made in the evening. So it is. இந்த ஓவியத்தில் நாம் சூரிய அஸ்தமனத்தை பார்க்கிறோம். இந்த சூரிய அஸ்தமனத்திலே அந்த ஒளி பின் பக்கத்தில் இருக்கிறது. அந்த இலைகளின் வழியாக நாம் அந்த இடைவெளியில் ஒளியினை பார்க்கலாம் என்று அவர் கூறுகிறார். Okay, can we? This painting depicts the sunrise coming out with the rays through the clouds, and that makes the whole cloud look like a beautiful a combination between the sky and the ground. And most of this kind of painting is depict the African nature of clouds and the sun. இந்த ஓவியத்தில் நாம் சூரிய உதயத்தை பார்க்கிறோம். இந்த சூரிய உதயத்தில் சூரியன் எழுந்து வரும் பொழுது அந்த மேகங்களுக்குடையான அவருடைய கதிர்களை நாம் பார்க்கலாம். இது அந்த பெரும்பாலுமே ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இது போன்ற காட்சியை நாம் பார்க்கலாம் என்று அவர் தன்னுடைய கென்யா அனுபவத்திலிருந்து கூறுகிறார். So here we have the sunset, which is actually the sunset over the sea, and you see the reflection of the rays of the sun on the sea, and the background of the painting you see the red, beautiful red sunset, and it is a wonderful depicting of most of the countries, tropical countries, Africa, Asia, Latin America. When you see the sunset going over the sea, this is what you normally see.
இந்த ஓவியத்தில் மறுபடியும் நாம் ஒரு சூரிய மறைவினை பார்க்கிறோம். அதிலே பார்க்கும் பொழுது நீர்த்திரளின் மீது, கடலின் மீது ஒரு ஆப்பிரிக்க நாடாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு தட்பவெப்பமுள்ள நாடாக இருக்கலாம். அதிலே ஒரு சிவப்பான வானத்தையும் அதைவிட சிவந்த ஒரு சூரியனையும் நீர்த்திரளின் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளிர்கதிர்களையும் நாம் பார்க்கிறோம். On this painting, we see the nature. It is more like an aerial painting looking from top. It depicts the mountains, the sky, the green, the rivers, the lakes. It is motivated from the theme Laudato Si, the creation. It is more, the beauty of creation in all its nature, with everything that makes the earth really life, and it gives it the nature that it deserves. இந்த ஓவியத்தில் நாம் ஒரு இயற்கை காட்சியை பார்க்கிறோம். இதுவுமே நம்முடைய வெப்ப நாடுகளில் பார்க்கலாம், டிராபிக்கல் கண்ட்ரி நாடுகளிலே பார்க்கலாம். இதில் மலை, புல்வெளிகள், ஆறு மற்றும் நீர்நிலையை பார்க்கிறோம். இதை எதனை பொருத்தி அவர் சொல்லுகிறார் என்றால், லௌதாத்தே சி என்று போப்பு பிரான்சிஸ் எழுதிய அந்த இயற்கையை போற்றுவோம் என்னும் ஒரு சுற்றுமடலின் மையமாக வைத்து அவர் வரைந்திருக்கிறார் என்பதை நமக்கு சொல்லுகிறார். நன்றி. This is a beautiful painting depicting somebody helping another person. It is welcoming the stranger, the theme of this painting. Yeah. And you see that they are standing at the doorway, trying to welcome the person in need from outside into the building. So that the main theme of this is welcoming the stranger. ஒரு அந்நியரை எவ்வாறு வரவேற்பது என்பதை இங்கே அது சித்திரப்படுத்துவதாக இருக்கிறது. This painting is also fitting your congregation's theme, no? Yeah. So இந்த ஓவியமும் அவருடைய துறவற சபையினுடைய அந்த மைய கருத்தினை பொருத்துவதாக இருக்கிறது. அருமை. தேங்க்யூ. Now, a very strong painting that depicts many things in the painting. Yeah. And when you look at the painting, you will see that Jesus is on the cross and is trying to reach out to somebody who is crawling from the pit. It's like the theme of this, you raised me up. And also is in the Psalms you say from the depths of the grave. So it is somebody who is in need of redemption, and Jesus is there to reach out to him, and he's also there to reach out to Jesus. And the really beautiful combination is Christ on the cross reaching out to somebody and somebody reaching out to him, and that is how redemption works. Okay, prima. இந்த ஓவியத்தில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால், சிலுவையில் இருக்கக்கூடிய இயேசு ஒரு மனிதருக்கு உதவுவது போல, அவரை அடைவது போல, அவருடைய நிலையிலிருந்து வெளிவருவதற்கு உதவி செய்வது போல அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் என்ன மையப்படுத்துகிறது என்றால், அவர் ஒரு படுகுழியில் இருக்கிறார். படுகுழியில் இருக்கும் பொழுது இயேசு தன்னுடைய சிலுவை வேதனையிலிருந்தும் ஒரு கரத்தை கொடுத்து அவருக்கு உதவி செய்வதாக வரையப்பட்டிருப்பது மிகவும் ஒரு அழகான ஒரு கற்பனையாக, ஒரு இயேசுனுடைய அந்த நற்செய்தியை வெளிப்படுத்துவதாக இந்த ஓவியத்தில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. It is very beautiful that even Jesus is on the cross. He is suffering with the pain of the crucifixion. At the same time, he is helping someone. Yeah. Because I think that is the purpose for Christ coming to earth, was to redeem mankind. And his suffering, he has taken the suffering of humanity to himself, and this shows how that is working. So his suffering is the suffering that is taking out of the humanity,
And in that connection, you can say there is a very good connection between we have to make that movement towards the cross, towards Christ, towards redemption, and Christ will come down to meet us. So it is a two-way movement. கிறிஸ்துவனுடைய மனித வருகை அல்லது மனித பிறப்பினுடைய அர்த்தமே அதுவாகத்தான் இருக்கிறது. அந்த படுகொலியில் இருக்கக்கூடிய அல்லது ஒரு மோசமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதத்தை மேலே கொண்டு வருவதற்காக தான், அதற்காக தான் மனிதனுடைய அந்த சஃபரிங் அல்லது அந்த வேதனையை, துன்பத்தையை இயேசு தன்னுடைய துன்பமாக தாங்கி கொண்டார் என்பதை இங்கே வெளிப்படையாகிறது. மோய், பியூட்டிஃபுல். Well, a portrait of one of our brothers. Yeah. It is more not actual, but you can say abstract. Abstract. Yeah. So it is a kind of art, abstract art. Abstract art. So it is not giving the exact detail of the person, but at least if you see the painting and you see the person, you say, oh, that is so and so. So I like also not to make details in my paintings. Okay. Especially when it comes to faces of people. Okay. That is good. ஸோ இது அவருடைய சபையில் உள்ள ஒரு சகோதரருடைய ப்ரோஃபைல் பிக்சராக இருக்கிறது. அதை அவர் வரைந்திருக்கிறார். அவர் எப்பொழுதுமே ஒரு முகத்தை வரையும் பொழுது அதனை ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் இமேஜாக தான், அதாவது ஒவ்வொரு அங்கமும் தெளிவாக தெரியாமல் அதை ஒரு மங்கள் தன்மையில் காட்டக்கூடிய, அதே நேரம் ஒரு தெளிவினை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு படமாக அவர் காட்டியிருக்கிறார். மோய், பியூட்டிஃபுல். This is a reflection of the earth. You can say reflection of one earth. You can almost put the two together. So in between there is a kind of a river, and you can say sometimes there is that division or separation, but the reflection will always remain. Whether you run away from you can never run away from your shadow. Okay. So it will always be reflected once the light is there. So you have here a kind of moving from two different world. இந்த படத்தில் நம்ம இதையும் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஓவியம் என்று தான் எடுக்க வேண்டும். இதில் ஒரு பூமி இருக்கிறது, அதற்கு பக்கத்தில் இன்னொரு பூமி இருக்கிறது, அதாவது இரண்டு உலகத்திற்கு இடையில் ஒரு நதி ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம். அதாவது நம்முடைய ஒரு ஆளுமை அல்லது பிம்பம் அருகிலே இருக்கிறது, அல்லது நாம் இந்த உலகத்தினுடைய இன்னொரு ஆளுமை உலகமும் அருகிலே இருக்கிறது. அதிலிருந்து நாம் ஓட முடியாது, எப்பொழுதுமே அது நம் பக்கத்திலே இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். அதை நாம் மெய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கூறுகிறார். Now, this painting is made with a special technique. Oh, okay. It is the threads which you use, the wool you use to make the sweater. But the real details in this painting has to do with when you think about the beauty of humanity, beauty of the earth, beauty of everything, you can say we all are one little color in this painting. Humanity, the earth, the creation, everything, when put together, it is like a vase of flower. Oh, okay. With many different types of flowers, and not one flower makes better than the other. They all make one whole. So this, when you look at it, is a mosaic of colors, and they make it beautiful because every color gives its own beauty on it. Without one color, something will be missing. சூப்பர், அருமை. இந்த வரைபடத்தில் நாம் மொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது எதுவுமே நமக்கு புரியாது, ஆனால் அதற்கு அவர் ஒரு அர்த்தம் வைத்திருக்கிறார். இது பெயிண்டினால் மட்டும் வரையப்பட்டதல்ல, அங்கே நூல் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த கம்பளி செய்யக்கூடிய அந்த நூலை வைத்து பார்த்து அதிலே பல வகையான வண்ணங்கள் இருக்கின்றன, பல வகையான பிம்பங்கள் இருக்கின்றன, பலரும் இருக்கின்றன. இது மனிதத்தினுடைய முழுமையை காட்டுகிறது. எல்லா மனிதரையும் சேர்ந்து நாம் பார்க்கும்பொழுது அதில் ஒரு ஃப்ளவர் வாஷ் அல்லது ஒரு
பூ கொத்தி இருப்பது மாதிரி இருக்குது. அதில் என்ன கூறுகிறார் என்றால், ஒரு பூ இன்னொரு பூவுடன் இணையும்போது அழகாக இருக்கிறது, ஆனால் எந்த பூவும் எந்த பூவுக்கு மேலும் உயர்ந்தவர்கள் அல்ல என்பதை கூறுகிறார். தேங்க்யூ. Well, this is one of my favorite paintings. Oh. What you see here is actually has to do with the spiritual journey. Okay. You can say each one of us is on a spiritual journey, is on a journey. Prima. And our journey will take us through many kinds of places. But when you think about walking through the forest, you can almost imagine that forest is full of everything. But there is one thing you always have to keep in mind. You have always to look where the light comes from. Where is the light? Oh. The direction of the light will lead you to the right direction. So if this person walking in the forest will miss the light, will miss the sun, he will lose the way. So the sun is becoming the compass. So the sun is like God is the center on which you have to focus all the time. If you lose the focus, who is God, you will lose lose your life, you lose your focus. Yeah. So the journey through the forest, depicting the journey through my faith as a human being, and with one direction leading me to the one which is the center, and that is God. Okay, super. இந்த ஓவியத்தை பார்க்கும் பொழுது நாம் பார்க்கிறோம், இந்த காட்டிலே இந்த செடிகளுக்கு இடையில் ஒரு பாதையிலே ஒரு மனிதர் நடந்து போவதை வரைந்து விட்டு அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், இது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய ஒரு ஆன்மீக பயணமாக இருக்கிறது. ஆன்மீக பயணமாக இருக்கும் பொழுது, ஒரு காட்டிலே நாம் பயணிக்கும் பொழுது அங்கே நாம் ஒரு பாதையை கண்டுகொள்ள முடியாது. அதில் பல குழப்பங்கள் இருக்கும். ஆனால் நாம் எதை மனதில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால், எங்கே ஒளி இருக்கிறதோ அந்த ஒளியை நோக்கி நாம் செல்ல வேண்டும். ஒளியை நோக்கி செல்லும் பொழுது அந்த ஒளிதான் கடவுள். எங்கே கடவுள் இருக்கிறாரோ அதை நோக்கி நாம் செல்கிறோம். அந்த ஒளியை நோக்கி செல்வதே நம்முடைய பாதையாக இருக்கிறது. எனவே ஒரு மனிதனுடைய ஆன்மீக பயணம், the spiritual journey of a man towards light or towards God is well depicted here. Can you say something about the method of painting or the things you made use for this making every painting here? Well, I have many different methods of painting, and almost all paintings are used with they are like this. I use the brush, but also with the sponge. So I use a brush, I use a sponge, I use what we call palette knife. So this one is with the brush and with the sponge. ஓகே, இந்த படங்களை வரையும் பொழுது பலவிதமான பொருட்களை பயன்படுத்துகிறார். அது ஒரு ப்ரஷ் கொண்டு வரையலாம், வண்ணம் தீட்டலாம். அதுபோலவே சில நேரங்களிலே ஸ்பாஞ்ச் பயன்படுத்துவது அல்லது ஒரு சின்ன கத்தியை பயன்படுத்துவது. இவ்வாறு ஒரு வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் என்று சொல்வார்கள். அது போல எதால் உருவாக்க முடியுமோ அதை பயன்படுத்தி அவர்கள் செய்து இருக்கிறார்கள். What is the liquid used here for painting? What is that? Acryl or? Acryl. Acryl. Yeah. Mainly in all the paintings we used. All the paintings have used acryl. Acryl. Okay. So எல்லா பெயிண்டிங்குமே அக்ரில் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த வாட்டர் கலர் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். அதனை பயன்படுத்தி இவ்வளோ விஷயங்களை பயன்படுத்தி அவர் வரைந்திருக்கிறார். Thank you for these details. That will be very helpful to many people. Now, every painting has its own story, and every painting has its own inspiration. Here you see it is a very common, typical Pentecost scene, where you see the gathering of the apostles and Mary in the center. But one thing you will notice that Mary is not alone. That's sometimes typically you see only men and only Mary. But here I have also included more than Mary because there were other women. The Holy Spirit coming down is very strong. You can say it kind of engulfs everybody. And that is the sense also you see there is nobody with a face detailed.
because every person here should be should be each one of us. Yeah. So if you put a face, it immediately takes away the sense that we all are part of this journey. We are all part of the Pentecost experience. Therefore, there is no face depicted on these people, except you see that Mary is more central in the figures. Yeah, that is a சூப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன். அதாவது ஒவ்வொரு படத்திற்கு பின்பும் ஒரு கதை இருக்கிறது, அந்த ஒவ்வொரு கதைக்கு பின்பும் ஒரு தூண்டல் இருக்கிறது என்று கூறிவிட்டு, இது நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெந்தகோஸ்து காட்சியை போல காணலாம். இயேசு பெந்தகோஸ்து நாளில் மரியாவும் சீடருக்கும் மேலே இறங்கியதெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் இங்கே மரியாவை மையமாக வைத்துவிட்டு இந்த படத்தில் எந்த ஒரு மனிதருக்கும் முகம் கொடுக்கவில்லை. அதே நேரத்தில் இன்னும் ஒரு சில பெண்களை அவர் உள்ளே வைத்துவிட்டு அங்கு ஆணும் பெண்ணுக்கும் அந்த திருச்சபை உருவாக்குவதிலே பொறுப்பு இருக்கிறது, அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு எந்த ஒரு மனிதருக்கும் முகம் கொடுக்காமல் இருக்கும் பொழுது இது ஒரு ஒட்டுமொத்த மனிதத்தையும் குறிக்கிறது. இது சீடர்களுக்கும் மரியாவுக்கும் மட்டும் நடந்த நிகழ்வு அல்ல, மாறாக அனைவருக்கும் நடக்கின்ற நிகழ்வு என்பதை அருமையாக காட்டியிருக்கிறார். This is I was painting this, and what was in my mind and the inspiration is Our Lady of Divine Providence. Okay. So when you think about Mary, you think about Mary in many different forms or in different aspects of inspiration. And one of the aspects of divine providence is that Mary will always say to you, do whatever he tells you. So you trust, you believe in that divine providence. You put yourself in God's hands, and Mary tells us, do whatever he tells you. And with Jesus on the hands, it makes that connection of Jesus, Mary, and divine providence, which is very, very strong in our own spiritual journey. இந்த படத்தில் மரியாவை வரைந்திருக்கிறார். மரியாவுடைய மடியில் இயேசு இருப்பதையும் காட்டியிருக்கிறார். இதிலே முக்கியமாக டிவைன் ப்ராவிடன்ஸ், இறை உதவி, இறை பரிவு அல்லது ஒரு சகாயம் செய்வது என்பதை காட்டுகிறார். அதாவது அவர் சொல்வதையெல்லாம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இயேசுவும் மரியாவுடன் இணைந்து இருப்பது போல நாமும் அவர்களுடன் இணைந்திருந்தால் நாமும் அந்த ஒரு உபகாரத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். ப்ராவிடன்ஸ் என்பதற்கு அந்த ஒரு பேர் உதவியை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் என்று தான் எடுக்கிறோம். Now, for people who travel in Africa or especially in Africa, you will immediately notice this, or some places in America. This is Niagara Falls. Oh, yeah. So, the power of water and the beauty of combination of the water, the nature, the rocks. So this was more or less a scene that brings you to a kind of a depth about the power of nature. The water, when you think about the waterfalls in Niagara Falls or in other countries, then you see that sometimes nature can be very powerful, but at the same time very beautiful. So if you see this waterfall, it also gives you a sense of peace. Yeah. இந்த படத்தில் நயாகரா நீர்வீழ்ச்சியை காட்டும் பொழுது பல விஷயங்களை சொல்கிறார். அதாவது தண்ணீர் ஒரு வெரி பவர்ஃபுல், மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. அதே நேரத்தில் தண்ணீர் வெரி பியூட்டிஃபுல், மிகவும் அழகானது என்று சொல்லிவிட்டு இந்த நயாகரா நீர்வீழ்ச்சியை காட்டும் பொழுது நம்முடைய பூமியில் நடக்கின்ற பல நீர் அழிவுகளையும் நாம் மனதில் தாங்கிக் கொள்ளலாம், எந்த அளவிற்கு பலமானதாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில்
எந்த அளவிற்கு ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கிறது என்பதையும் இது ஞாபகப்படுத்துகிறது. இது நயாகராவை மட்டும் சுட்டுவதல்ல, மாறாக இந்த உலகத்தில் தண்ணீரினுடைய அல்லது வெள்ளத்தினுடைய ஒரு வல்லமையை காட்டுவதாக அவர் சொல்லியிருக்கிறார். Well, it's a very unique painting. Yeah. As you look at it, you almost can give it all kinds of description. But this is a painting of the head scarf of my mother. Oh, so you beautiful. can say when tying the head, but here is the face, and I did not paint the face. I left out the face, but I put a little bit detail about the face. Yeah. But the rest is about her beauty headscarf. So at a certain moment, I felt inspired also by the fact that my mom is artistic. She's also making baskets and things like that. And when she was sitting with this headscarf, she was weaving a basket. Oh, yeah, so yeah, beautiful. Maybe next time I will paint a whole painting with her weaving a basket. Yeah, that is going to be nice. இதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தொடக்கத்தில் இது என்னையா என்று நமக்கு தோணலாம். இது அவர் கென்யா நாட்டிலிருந்து வருகிறார். அவருடைய அம்மாவினுடைய தலையில் கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த தலைப்பாகை அவர் ஒரு வித்தியாசமாக கட்டுவார். அதாவது நீங்கள் எப்பொழுதுமே உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், ஒருக்கு அம்மா உறவு என்பது மிகவும் ஆணித்தரமானதாகவும் அடித்தளமானதாக இருக்கிறது. அதிலும் ஒரு துறவிக்கு அது மிகவும் ஒரு முக்கியமான உறவாக இருக்கிறது. எனவே அவர் அம்மாவிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாக இருக்கிறது. அம்மா இன் தமிழ் இஸ் மதர். ஓகே, அம்மா. ஸோ அதே நேரம் அவருடைய அம்மாவுடைய தலைப்பாகையை வரையும் பொழுது அவங்க அம்மா மிகவும் ஆர்டிஸ்டிக், கலை நயமுடையவர். பல இந்த கூடைகளை பண்ணுபவர், பல கூடைகள் போன்ற விஷயங்களை செய்பவர் என்பதையும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார். இன்னும் வருகின்ற காலங்களிலே அவர் இப்பொழுது முகத்தை வரையவில்லை, அந்த முகத்துடன் கூடியே வரைவார் என்று நமக்கு கூறுகிறார். வெரி நைஸ் ஆஃப் யுவர் லவ் ஆஃப் யுவர் மதர். Well, living in Europe made me think about the snow. Oh. And the sky. Especially the Netherlands, we don't have mountains. But if you go to France and these other countries in Europe, you will find some of the areas, the Pyrenees, where you have mountains picking up in the cloud, and the sky is always very dynamic. When it comes to the Europe, the European cloud is very dynamic. Oh, and okay. It is combination Africa, Europe. So yeah. சகோதரர் லாரன்ஸ் கென்யாவிலிருந்து வருபவர். அது ஒரு வெப்பமான நாடு, ஆனால் தன்னுடைய யூரோப் அனுபவத்தை, யூரோப்பில் இப்பொழுது நெதர்லாந்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார், அந்த அனுபவத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவருக்கு அந்த பனி தான் ஞாபகத்தில் வருகிறது. இங்கே மலையிலே பனி வருவதை அவர் பார்க்கிறார். ஆனால் நெதர்லாந்திலே ஒரு மலையும் இல்லை. ஆனால் மற்ற நாடுகளுக்கு, ஐரோப்பிய நாடுகள், பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளில் எல்லாம் செல்லும் பொழுது அந்த மலை, அதனை மூடியிருக்கக்கூடிய பனி, இங்கே இருக்கக்கூடிய காலநிலை மிகவும் டைனாமிக் என்று சொல்லுவார். அதாவது இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும், மாறிக்கொண்டே இருக்கும் என்பதையும் சொல்லி காட்டி அதனுடைய ஒரு அழகினை இங்கே காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார். Playing with colors, so you can say there is the dark sky, there is a rising sun, there is the field, there is the sea. So it is a combination of different scenes in one painting. And those combination makes, you can say, creates the atmosphere of how nature works together. It is the sky, it is the ground, it is the sea. They all together make a beautiful mosaic. வண்ணங்களுடன் விளையாடுவது என்று சொல்லிவிட்டு அதில் கருப்பு, பச்சை, சிவப்பு, நீலம் என்றிருக்கும் பொழுது அது இயற்கை அல்லது பசுமை, கடல், நிலம், இது போன்ற வண்ணங்கள், அதாவது இந்த வண்ணங்களில்தான் உலகமே அமைந்துள்ளது என்பதை
ஒரு ஓவியர் என்னும் முறையில் அவர் ஆழமாக சொல்கிறார். இந்த வண்ணங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அழகான ஒரு மொசைக்கினை உருவாக்குகிறது என்று சொல்லுகிறார். Well, this is the same style, but also with the different depths. This is more light, and the other, this is more deeper and more clearer. That this is the water, that is the sky, this is the ground, the sunrise, the sunset. So it is all played in one painting. அதே போல நிறங்கள் தான் வண்ணங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் இங்கே அடர்த்தியாக இருப்பதை காண்கிறோம். அந்த இதில் கொஞ்சம் வெளிச்சமாக இருந்தது, இங்கே அந்த அடர்த்தியாக இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமான அர்த்தங்களை சொல்வது போல கீழே நீர்த்திரள் பசுமை, மேலே சிவப்பாக இருப்பது சூரிய உதயம் என்று சொல்லலாம், கீழே இன்னும் சூரிய அஸ்தமனம் என்று சொல்லலாம். இவ்வாறு வண்ணங்கள் தான் வாழ்க்கை உலகம் என்று அவர் சொல்கிறார். Well, this is the same with colors, but this is now more depicting the dynamic in situation of life. Things going through each other. There is nothing that is in straight line. Life is not a straight line. It is a continuous, revolving, dynamic. There is also, you can say, people, human beings, whether they are Europeans, they are African, they are Asians, they are Americans. It is a combination of everything. So a dynamic of things moving through each other. பாருங்கள், இதை நாம் பார்க்கும் பொழுது வண்ணங்களை வைத்து அங்கும் இங்கும் கோடு போட்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி வரலாம். ஆனால் அவர் சொல்லுகின்ற அந்த அர்த்தத்தை பார்க்கிறோம். இது வண்ணங்களுடைய ஒரு இயக்கத்தினை காட்டுகிறது. த டைனாமிக்ஸ் ஆஃப் த கலர்ஸ், வண்ணங்களுடைய இயக்கத்தினை காட்டுகிறது. அதாவது லைஃப் இஸ் நாட் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் கலர், எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். வாழ்க்கை என்பது ஒரு நேர்கோடு அல்ல, அது அங்கும் இங்கும் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது. அதுபோல் பல வண்ணங்களை பார்க்கும் பொழுது அங்கே அனைவரும் இருக்கிறார்கள். அது ஒரு அமெரிக்காவை சார்ந்தவராக இருக்கலாம், ஐரோப்பாவை சார்ந்தவராக இருக்கலாம், ஆப்பிரிக்காவை சார்ந்தவராக இருக்கலாம், ஆசியாவை சார்ந்தவராக இருக்கலாம், என்று அனைவருக்கும் அங்கே இடம் இருக்கிறது என்பதையும் அவர் சுட்டி காட்டுகிறார். Here you see one of the portraits of another person, one of the brothers. And what is, I think, very important here is that it is a happy brother, a happy person. So it is also, life has to be joyful. Yeah. So when you see a happy person, immediately it makes you also smile. Yeah. So that means we shouldn't go through life with our faces all the time as if we have been beaten up in the morning. இது அவருடைய ஒரு உடன் பயணிக்கக்கூடிய சகோதரர். இது எதை குறிக்கிறது என்றால், மகிழ்ச்சியான மனிதர்கள் இன்னும் ஒரு சிந்தனையிலே வருகிறார். அதாவது நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும், நம்முடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது ஏதோ காலையிலே அடி வாங்கிட்டு வருவது போல இருக்கக்கூடாது என்று கூறுகிறார். Three little paintings, all different. This is a painting of somebody taking a nice rest, reading a book, watching the sea, kind of meditation. It's a meditative painting. So it is necessary from time to time that we take a quiet moment to relax, to reflect, and to recompose ourselves. So this is what it's all about. இந்த 3 படங்களிலே இந்த முதல் படத்தில் ஒரு மனிதர் இயற்கையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். இயற்கைக்கு அது நிலம், நீர், காற்று ஆகிய இயற்கையுடன் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அமைதியாக மெடிடேஷன் அல்ல தியான நிலையிலே நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். தேங்க்யூ. Now here we have the earth which is revolving around the fire. It is the passing out of the day. The person is more like praising God that there is something new, there is a new life coming out. So it is more
giving new hope, giving new life. The fire that is like Pentecost also, and also you see the whole conversation has to do with the nature of appreciating the power of creation. இந்த ஓவியத்தில் அதாவது பூமி சூரியன் என்னும் ஒரு நெருப்பை சுற்றி வருவதை அவர் அடையாளப்படுத்துகிறார். நாம் ஒரு நெருப்பை தான் சுழன்று சுழன்று சுற்றி வருகிறோம். அதே போல ஒரு மனிதர் இதனை இறைவனை போற்றுவதாகவும் அல்லது பெருமைப்படுத்துவதாகவும் இந்த இயற்கை அண்டங்களை எல்லாம் போற்றுவதாகவும் அவர் வரைந்திருக்கிறார். எனவே அங்கே ஒரு புதிய வாழ்க்கை அல்லது உயிர் அல்லது வாழ்வதற்கான சக்தி அங்கே கிடைத்து கொண்டிருக்கிறதை காட்டுகிறார். Now, this one, it is an orange. You can look at it like that, as an orange, but you can also see it as the cosmos. Cosmos, oh, oi. So the burning cosmos, and there is something there that you say, life within the cosmos. So we are now this time talking about climate change. Yeah. And if you think about climate change, then you think about the destruction and the heat, what is happening in the world. But then you can say, if we don't take care of the nature, that cosmos becomes a really, for us, a danger that we will never get back. We never come back to the reality of what it should be. So it is, you can see it as an orange, but it is also deeply depicting the cosmos. இந்த ஓவியத்தை நாம் ஒரு ஆரஞ்சாக பார்க்கலாம். ஆரஞ்சாக பார்த்தால் அது ஒரு பழமாக நாம் பார்க்கலாம். அதே நேரத்தில் இதனை ஒரு பிரபஞ்சமாகவும் பார்க்கலாம். பிரபஞ்சத்தில் பார்க்கும் பொழுது இன்றைய காலகட்டங்களிலே பேசப்படும் ஒரு பொருளாக கிளைமேட் சேஞ்ச், அதாவது காலநிலை மாற்றம் எவ்வாறு மனித குலத்தை அல்லது மனிதன் வாழக்கூடிய இந்த பூமியை பாதிக்கிறது. அதே நேரத்தில் அங்கே ஒரு லைஃப் வருகிறது அல்லது ஒரு உயிர் வாழ்வதற்கான இடம் இருக்கிறது. அதனை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்பதையும் அவர் மையப்படுத்தி சொல்கிறார். தேங்க்யூ. This one is more traditional painting of steel painting of apples, beautiful lekker. Yeah. Delicious oranges. Apples. Apples. Yeah. Not oranges. They are apples. Yeah. So sometimes also I try to paint something that is in reality. It's a kind of a reality, what you see in everyday life. இந்த படத்தில் நாம் ஒரு வாழ்க்கையில் யதார்த்தமாக பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த ஆப்பிள்களை பார்க்கிறோம். ஆப்பிள் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் லெக்கர், சுவையானது என்றிருக்கும் பொழுது வாழ்க்கையிலும் சுவை தருவதாக இருக்கிறது. பல நேரங்களில் அவர் யதார்த்த பொருட்களை வரைகிறார் என்பதை காட்டுகிறார். வெரி ரியலிஸ்டிக் ஆப்பிள்ஸ் ஆர். Now the grapes, we find this also is a biblical depict the scene in the Bible. I am the vine, you are the branches. The grape, which we can think about when we think about the Eucharist, the wine. So it is also a painting that brings you to many different kind of reflections. இதில் நாம் ஒரு திராட்சை கொடியினை பார்க்கிறோம். இதனை ஒரு சாதாரணமாக திராட்சையாக நாம் பார்க்கலாம். அதே நேரம் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், விவிலியத்தில் வரக்கூடிய அந்த நாணய திராட்சை செடி நீங்கள் அதன் கொடிகள் அல்லது கிளைகள் என்று சொல்லி என்னுடன் நீங்கள் இணைந்திருந்தால் நீங்கள் பலன் தருவீர்கள் என்று சுட்டுவதை அப்படி ஒரு அர்த்தத்தை தருவது மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. Here the painting is a season in Europe. We have in many countries in the tropics. You don't have the season where you have the trees shedding coloring and shedding leaves.
So it is during now autumn, approaching autumn season, the beautiful colors of the trees, but also you see the reflection in the river, in the water. So it is the sky, the trees are reflected in the water. இந்த ஒரு இயற்கை காட்சியை நாம் டிராபிக்கல் கண்ட்ரியிலே பார்க்க முடியாது, தட்பவெட்ப நாடுகளிலே பார்க்க முடியாது. அதே நேரத்தில் இது யூரோப்பிலே நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு, அதாவது ஆட்டம் என்று சொல்லக்கூடக்கூடிய இலையுதிர் காலத்திலே, இங்கே இலையுதிர் காலமும் மழைக்காலமும் சேர்ந்து வரும் அந்த நாளில், அந்த காலத்திலே அந்த மரங்களுடைய இலைகள் கீழே விழுவதையும், அது மறுபடியும் அது மிகவும் கலராக தங்களுடைய இலைகளை திரும்ப பெற்றுக்கொள்வதிலும் அது ஒரு நிகழ்வாக இங்கே இருக்கிறது. அந்த மரங்களுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தண்ணீரில் விழுவதும் ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறது என்பதை சுட்டி காட்டுகிறார். So when we talk about God is love, then most of the time we don't understand what that means unless we get into the depth of it. And therefore, the depth of understanding God's love is going into deep prayer. The connection that you create, that relationship, you can say, God is love. What does that mean? It means relationship. So you must have that deep relationship in the position, in the sphere of prayer, and that brings you deeper and deeper into that love with God, and love. You understand what that love of God is all about. இந்த ஓவியத்தில் கடவுள் அன்பாக இருக்கிறார் என்பதை நாம் பல இடங்களிலே கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அதனால் அந்த அன்பை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் தனிமையிலே ஒரு ஆழமான ஒரு உறவினை கடவுளுடன் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அது ஒரு நல்ல ஆழமான ஒரு ஜெபத்திலும் அவருடன் நேரம் செலவழிப்பதிலும் நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதை அருமையாக ஒரு வரைபடத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். Now, again, still a painting of the apple and the pear. Yeah. So that means, you can see two different fruits together, and the different shapes of the fruits. இது நாம் வாழ்க்கையிலே சந்திக்கின்ற ஒரு ஆப்பிளும் அந்த பேர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பழமும். இதுதான் உண்மையாக பேரக்காயாக இருக்க முடியுமா? நாம் பல இடங்களிலே பேரக்காய் என்று சொல்வது வேறு, இது பேர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பழமாக இருக்கிறது. Okay. So this is you see the sunrise when it is very early in the morning. The sun is coming from out of the mountain or the hills, and then you see through the trees, the leaves, and that creates that kind of beautiful red colors. ஓகே, இது மறுபடியும் ஒரு சூரிய உதயத்தினை நாம் பார்க்கிறோம். காலையில் மிகவும் ஏர்லி மார்னிங், மிகவும் அதிகாலையிலே சூரியன் மேலே வரும்பொழுது அதனுடைய ஒளியின் காரணமாக நாம் இவ்வாறு ஒரு அழகான காட்சியினை நாம் பார்க்கிறோம். The sunflower is a common plant, a common flower. But one of the beautiful things about the sunflower, it turns in the direction of the sun all the time. So it's also a good reflection about being like a sunflower, trying all the time to turn towards the source of life. When you see the sunflower is always looking for the rays of the sun. It also, we can learn from it that we also need to turn towards God. It's like trying to find our focus all the time in that direction. இது சூரியகாந்தி பூ. சூரியகாந்தி பூவை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் அழகான ஒரு பூ. அதை விட அதனுடைய வாழ்க்கை முறை, எப்பொழுது சூரியன் அங்கே பயணிக்கும் திசையில் தன்னுடைய முகத்தையும் திருப்புவதாக இருக்கிறது. எனவே இது எப்பொழுதுமே சூரியனுடைய கதிர்களை உள்வாங்குவதற்காக தன்னுடைய திசையை மாற்றிக்கொள்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். இதிலிருந்து
நாமும் எப்பொழுதும் கடவுளுடைய பயணத்தில் இணைந்திருக்க வேண்டும். அவருடைய கதிர்களை வாங்குவதற்காக நம்முடைய திசையும் அவரை நோக்கி மாற்ற வேண்டும் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். Now, here we see the hills again. We find most of the countries in the tropics where you have the hills combination with the river. And I think when you see on the left side, it is kind of tea fields in the hillside, this side here. What is this kind of? It's a tea plantations. Yeah, tea estate. Okay. Tea plantation. Yeah. Okay, இது நம்முடைய மலை காட்சி மலை பகுதியிலே பார்க்கிறோம். அருமையாக வரைந்திருக்கிறார். மலை மரங்கள் அருகிலே இந்த டீ அதாவது தேயிலை தோட்டத்தினையும் நாம் பார்க்கிறோம். தேயிலை டீன்னு தமிழ் இஸ் தேயிலை. தேயிலை தோட்டத்தினை நாம் பார்க்கிறோம். So here we have the scene of the birth of Christ, and this is also done with a special technique using the thread, making it more like a 3D dimension. So it is something you can say the colors of the persons that are there, depicting that it is important to be aware that the birth of Christ was to bring joy to the world, not sadness. So the colorful in this painting is also a sign of the joy we receive with the birth of Christ. இங்கே நாம் ஒரு கிறிஸ்து பிறப்பு காட்சியினை பார்க்கிறோம், நேட்டிவிட்டி சீன். இந்த பெயிண்டிங்கிலும் இந்த நூல்களை வைத்து வரைந்திருக்கிறார். நூல்களை வைத்து வரைந்து அது வெறுமனே ஒரு பெயிண்டிங் இல்லாமல் அது முப்பரிமாண நிலையில், அதாவது 3D எஃபெக்ட்ஸ் தருவதை நாம் பார்க்கிறோம். நாம் பார்த்தால் தெரியும் அங்கு நூல்கள், அதுபோல் இயேசுவையும் முப்பரிமாண நிலையில்தான் காட்டியிருக்கிறார்கள். அதாவது கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பு உலகத்தில் மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருகிறது என்று கூறுகிறார். Now, typical African or Asian or Indian scene with the animals. This is the wild buck, where you have the elephants, walking, eating, and enjoying the nature. இது ஒரு ஆப்பிரிக்காவில், இந்தியா, ஆசியா போன்ற நாடுகளிலே நேச்சுரல் இயற்கையிலே யானைகள் வாழ்க்கையை காட்டியிருக்கிறார். இது ஒரு இயற்கையை விரும்பக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு ஓவியமாக இருக்கிறது. Now, this is the scene, the 3 disciples walking to Emmaus and Jesus joining them in the middle. Okay. And you can see they are walking, talking, and the distance is still far and it is getting dark. So this is the scene of the 2 disciples to Emmaus with Jesus who was joining them on the way. இந்த ஓவியத்தில் எம்மாவு சீடர்கள் நடந்து சென்றதையும் அதில் நடுவில் இயேசு அவர்களுக்கு விளக்கி சொல்வதையும், அது ஒரு இயேசு காலத்தில் உள்ள நபர்களைப் போல காட்டாமல் இன்றைய காலத்தில் உள்ள நபர்களைப் போல காட்டியிருக்கிறார்கள். எப்பொழுது அவர்கள் பேசி கொண்டு சென்றார்களோ அப்பொழுது அவர்களிடம் மிகவும் பல உண்மைகள் வெளிப்பட்டன என்று, இங்கும் பல முப்பரிவான விஷயங்கள் இருக்கின்றன என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். This is another scene of autumn in the Netherlands during autumn season. Beautiful colors of autumn season, the trees changing color, the water, the river, everything is beautiful. இது மறுபடியும் ஒரு இலையுதிர் காலம், அல்லது இங்கு நெதர்லாந்திலே இலையுதிர் காலமும் மழைக்காலமும் சேர்ந்து வரும். அப்பொழுது இயற்கை தன்னுடைய நிறத்தை மாற்றி கொண்டே இருக்கும். இறுதியில் அது ஆட்டம் முடிந்து விண்டராக வரும் பொழுது, இது குளிர்காலமாக வரும் பொழுது எந்த ஒரு இலையுமே நாம் பார்க்க முடியாது. எனவே அந்த ஆட்டம் சீசனில், அந்த இலையுதிர் காலத்தில் இயற்கை நிறம் மாறுவதை இங்கு அருமையாக காட்டுகிறோம்.
Oh, it's very nice. So the rainbow over the mountains, you can think of especially the story in the Bible about the covenant. God made a covenant with mankind that he will not destroy the earth. And so what you see here is that the picking of the covenant that has to be between mankind and God. The mountain is a symbol. God usually, we always in Africa, God lives in high mountains. Or people, when they have to pray to God, they go to the top of the mountains, and therefore you see that is the symbolism of the rainbow over the mountain. So it is like God lives in this place. இந்த படத்தில் மலைகளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வானவில்லை பார்க்கிறோம். இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுதே நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும். விவிலியத்திலே கடவுள் நோவாவுடைய அந்த வெள்ளப்பெருக்குக்கு பிறகு அவருடன் மனித குலத்துடன் செய்த அந்த உடன்படிக்கையை அடையாளமாக வானவில் இருக்கிறது என்பதை அவர் செய்கிறார். இது கடவுளுக்கும் மனிதருக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த உடன்படிக்கையை நினைவுபடுத்துவதாக இருக்கிறது. நாம் இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த மலையிலிருந்து எவ்வாறு அந்த ஒளிமயமான வண்ணத்தினை அவர் படைத்திருக்கிறார். It is very beautiful that the mountain is very shining or sparkling, and that is very beautifully drawn. மிகவும் அருமையாக செய்திருக்கிறார்கள். மலை ஒளிர்வது போலவே செய்திருக்கிறார். The entry to Jerusalem on the Palm Sunday. This was also the Palm Sunday around the Corona time. You can see the Corona symbols are also part of this painting. So Jesus entering Jerusalem, walking over the Corona, and that also is a sign that through that journey of walking through this Corona is like stumbling it to end it, to finish it. So people are reminded that this was the time that we were really going through a lot of suffering. The pandemic was with us around this time of the Passion Sunday. இது பாடுகளின் ஞாயிறு அன்று இயேசுனுடைய எருசலேம் நுழைவினை நாம் வாசிக்க கேட்டிருக்கிறோம். அதில் இவர் குறிப்பாக அந்த இயேசுனுடைய அந்த எருசலேம் பயணம், அதிலே கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்ததால் அந்த கொரோனாவுடைய நம்முடைய பாடுகளையும் கொரோனாவுடன் சேர்ந்த நம்முடைய பாடுகளையும் அதை நினைவுபடுத்துவதாக மிகவும் அற்புதமாக அவர் இந்த தரையிலே கொரோனாவிற்கு மேல் நாம் கடந்து செல்வதையும் பார்க்கிறோம். எனவே அங்கே இயேசுனுடைய பாடுகள் நம்முடைய கொரோனா பாடுகளாக இருந்தது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். Now this is another scene that was motivated by Laudato Si, looking at the beauty of nature, everything in place. You have the water, the lakes, the rivers, the plants, the buildings. So all things are in place. So thinking about our nature, our earth, is also a sign that we have to take care of it. We have to keep it beautiful. So that's what you see here. இதுவும் லௌதாத்தே சி என்று திருத்தந்தை பிரான்சிஸினால் வரையப்பட்ட அந்த எழுதப்பட்ட சுற்றுமடலினுடைய தூண்டுதலில் வரையப்பட்ட ஒரு இயற்கை காட்சியாக இருக்கிறது. இதில் நாம் இயற்கையை பார்க்கிறோம். இயற்கையை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு நல்ல ஒரு இயற்கை காட்சிக்கு உள்ளே இருப்பது போல ஒரு உணர்வினை இந்த ஓவியம் நமக்கு ஏற்படுத்துகிறது. இங்கே அந்த 3D முப்பரிமாண காட்சிகள் எல்லாம் தரப்பட்டிருக்கிறது. இது இயற்கையினுடைய முக்கியத்துவத்தையும் நாம் அதனை பராமரிக்க வேண்டிய
நாம் அதனை பராமரிக்க வேண்டிய முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்து கூறுகிறது. மிக்க மகிழ்ச்சி. So the four seasons, this we don't find them in the tropics. They are mainly in Europe. So you have, you start with the spring. This is spring, the first one. This is summer, and this is autumn, and this is winter. Winter. Yeah. இருக்கிறது. ஐரோப்பிய நாடுகளில் உள்ள 4 காலங்களையும் சுட்டி காட்டுவதாக இருக்கிறது. இந்த காலங்களை நாம் ட்ராபிக்கல் கண்ட்ரி, வெப்ப நாடுகளிலே நாம் காலங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் இந்த காட்சிகளை நாம் கண்டுகொள்ள முடியாது. முதலில் நாம் வசந்த காலம் ஸ்ப்ரிங்கிலே பார்க்கும் பொழுது அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் இயற்கை எவ்வாறு இருக்கிறது என்றும், கோடை சம்மரில் இயற்கை கோடை காலத்தில் எவ்வாறு இருக்கிறது என்றும் பார்க்கிறோம். இது ஆட்டம் மழை காலத்தில் அல்லது இலையுதிர் காலத்தில் இது இவ்வாறு தன்னுடைய நிறத்தை மாற்றுகிறது என்றும், இறுதியாக விண்டரில் மக்கள் விரும்பாத ஒரு காலமான விண்டரில் எவ்வாறு அவருடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது என்று 4 காலத்தினையும் சுட்டி காட்டுவதாக ஒரே படத்தில் வரைந்திருப்பது நல்லது. அவர் வெப்பமான கென்யாவிலிருந்து வந்தாலும் தன்னுடைய அனுபவத்தை இங்கே ஓவியப்படுத்தி இருக்கிறார் என்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அவரிடம் நிறைய படங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் இப்பொழுது இதைத்தான் காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார். இப்பொழுது நாம் காட்சியினுடைய நிறைவில் வந்திருக்கிறோம். So this is the story during Lent. You can say we start with Jesus is condemned to die, and as he's being led to the crucifixion, you see that the disciples, Peter especially in blue, is escaping, although he had said he will be with him till the end. But on the moment when the Christ was being flogged and driven away, the disciples were disappearing. இந்த காட்சி நம்முடைய கிறிஸ்துவத்துடைய விளக்க வேண்டும் என்று தேவையில்லை. தவக்காலம் தொடங்குகிறது என்று சொல்லலாம். அல்லது இயேசுனுடைய அந்த சிலுவை பயணத்தில் அவர் எப்பொழுது சிலுவை மரணத்திற்கு தீர்ப்பிடப்பட்டாரோ அப்பொழுது அந்த காட்சியினை நாம் பார்க்கிறோம். அதிலிருந்து அவர் சிலுவையில் அறையும் வரை அது ஒரு சிலுவை பாதையாக இருக்கிறது. அதிலே இயேசு அகப்பட்டிருக்கிறார். இங்கே நீல நிறத்திலும் வெள்ளை நிறத்திலும் இருப்பதை சீடர்களாக காட்டுகிறார்கள். அதாவது சீடர்கள் இறுதி வரை நாங்கள் துணை இருப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் இயேசு தீர்ப்பிடப்பட்ட உடனே இவர்கள் கைவிட்டு விட்டு ஓடிய ஒரு காட்சியினையும் இயேசு தனிமையாகப்பட்டதையும் அவர் காட்டுகிறார். Now Jesus is laid in the tomb. It is the empty tomb. You can see that the stone has been rolled out. And you see the light of the resurrection. So it is the crucifixion scene, the tomb, and the bright light shows that Christ is risen. He is no longer in the tomb, but it is the empty tomb. இந்த ஒரு படத்திலும் ஒரு பெரிய விளக்கமே இருக்கிறது. அதாவது அது சிலுவையில் அறையப்பட்டதை குறிப்பதற்காக சிலுவை நாம் முன்பே பார்க்கிறோம். அதுபோல் பின்பே ஆண்டவருடைய கல்லறையிலே உள்ளே வைக்கப்பட்ட கல்லறை அங்கே இருக்கிறது. அதையும் தாண்டி உள்ளிருந்து ஒரு வெள்ளை நிற ஒரு ஒளியை அல்லது ஒரு பாறை நாம் பார்ப்பதால் அதை ஒளியாக தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அது இயேசு உயிர்த்து விட்டார் என்பதையும் காட்டுவதாக. ஆக மொத்தத்தில் இயேசுனுடைய சிலுவை மரணம், இறப்பு, அவருடைய உயிர்ப்பு ஆகிய அனைத்தையுமே ஒரே ஓவியத்தில் காட்டுவதாக இருக்கிறது. This is a very significant painting. It is a painting during the time of Corona. The resurrection of Christ. Very significant. On Corona time. And what you see here, you see a big
Corona is massive, very massive. Yeah. But then you see Christ is here, and you see in next to Christ is a person. Yeah. It is Christ protecting the human against the corona. Okay. So the rays of Christ is like going through to protect what is coming from the corona. So it is, the beautiful sense of belief that Christ is the one who protects. இந்த ஒரு படத்தில் நாம் ஒரு பெரிய ஒரு உண்மையை அறிந்து கொள்ளலாம். இதனை நாம் ஒவ்வொருவருமே அனுபவித்திருக்கிறோம். கொரோனா நாட்களிலே நாம் தனித்திருந்ததையும், கொரோனா இந்த உலகில் பல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியதும், இது இயேசுனுடைய உயிர்ப்பு. கொரோனாவிலும் உயிர்ப்பு நாம் கொண்டாடினோம், பலருக்கும் கொண்டாட முடியவில்லை. என்ன இது எதனை குறிக்கிறது என்றால், இயேசு மட்டும் உயிர்த்த இடத்தில் இல்லாமல் இங்கே கொரோனா வைரஸ் அது மிகவும் ஆளுமை செய்வதாக, மிகவும் பெரிதாக இருக்கிறது. அதற்கு முன்பு மனிதன் இருக்கிறார். மனிதனை கொரோனாவிலிருந்து இயேசுனுடைய ஒளிர்கதிர்கள், உயிர் தாண்டவருடைய ஒளிர்கதிர்கள் அங்கே பாதுகாப்பதாக அருமையாக அந்த ஒரு அர்த்தத்தில் அவர் வரைந்திருக்கிறார். நிச்சயமாக மிகவும் அர்த்தமுடையதாக இருக்கிறது. This is again resurrection, but then after the vaccine was discovered and corona was more or less being suppressed, and you can see now corona is like dying out. It is still there, it is still present, but it's not as massive, as strong as in the beginning when the corona began. So Christ is more or less driving away the corona, and his powerful light, his powerful presence suppresses all the evil that is around us. மறுபடியும் ஒரு உயிர்ப்பு காட்சியினை நாம் பார்க்கிறோம். போன காட்சியிலே கொரோனா மிகப்பெரிய ஒரு உருவமாக இருந்தது. இங்கே இயேசுனுடைய உயிர்ப்பில் கொரோனா வைரஸ்கள் மிகவும் சிறியதாக இருப்பது எதனை காட்டுகிறது என்றால், வேக்சினேஷன் கண்டுபிடித்ததற்கு பிறகு, அந்த தடுப்பூசி கண்டுபிடித்ததற்கு பிறகு எவ்வாறு அது பலம் குறைந்து விட்டது, கொரோனா வைரஸ் பலம் குறைந்து விட்டது. உயிர்ப்பு அங்கே மேலோங்கி இருக்கிறது என்றால், அங்கே மனிதனுடைய வாழ்க்கை மேலே வந்து விட்டது. நாம் மிகப்பெரிய அளவிலே பயப்பட தேவை இல்லை. எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் வாழ்க்கை தொடர வேண்டும் என்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. Now the little one here is about the ascension of Christ to heaven. Wow. And you can almost say it is a well-known scene in the Bible. Yeah. The disciples and Mary are watching Christ ascending into heaven, and Christ, with his glorious colors, blessing them as he leaves to the heavens. இப்பொழுது நாம் ஆண்டவருடைய விண்ணேற்றத்தினை பார்க்கிறோம். விண்ணேற்றம் இந்த ஓவிய கண்காட்சியினுடைய நிறைவாக இருக்கிறது. இதிலே மரியாவும் சீடர்களும் திருச்சபைமை கீழே இருக்கும் பொழுது, ஆண்டவர் முன்னேறி செல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு ஆசி வழங்குவதையும் நாம் பார்க்கிறோம். இதுதான் இந்த கண்காட்சியினுடைய ஒரு நிறைவான ஒன்றாக இருக்கிறது. That was well done. அன்பு நம்பிக்கை நண்பர்களே, இப்பொழுது மிகவும் அருமையான ஒரு ஓவிய கண்காட்சியை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். இதை பல காலங்களாக சகோதரர் லாரன்ஸ் ஒபிகோ அவர்கள் வரைந்து இருக்கிறார்கள். அதனை இப்போ காட்சிப்படுத்தி நமக்காக காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அதுபோல் இவ்வளவு நேரமும் நமக்காக செலவழித்து வழக்கமாக நிறைய பேருக்கு சேர்ந்து செய்வதை நம்முடைய நம்பிக்கை நண்பன் தொலைக்காட்சிக்காக அவர் ஒவ்வொரு படமாக நமக்கு விளக்கியிருக்கிறார். ஸோ மிகவும் மகிழ்ச்சி, மிகவும் நன்றி. அவர் இந்த சபை உலகெங்கிலும் பல நாடுகளிலே இருக்கக்கூடிய சபையினுடைய ஒரு தலைமை சகோதரராக இருந்தாலும், ஒரு சுப்பீரியர் ஜெனரல் அல்லது ஆல்கமைன ஓவர்ஸ்டீனாக இருந்தாலும், எவ்வாறு அதிலே இடைவிடாமல் வேலை செய்பவர், ஒரு
தன்னையே மேம்படுத்தி கொள்வதற்காகவும் அதே நேரத்தில் கலையை மேம்படுத்தி கொள்வதற்காகவும் இப்படி ஒரு பொழுதுபோக்கினை கொண்டிருப்பது மிகவும் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியானதாக ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான மனிதருக்கு எடுத்துக்காட்டாகவும் இருக்கிறது. எனவே இப்பொழுது நாம் நன்றி சொல்கிறோம். Dear Father Lawrence, we thank you on behalf of our YouTube channel, Nambike Nanban. That is a life example of you. You are a superior general of the congregation. At the same time, you could spend your time with all these paintings. That is a wonderful experience you have gained with these painting. At the same time, it gives some examples that we can have these wonderful, fruitful hobbies in our lives, and we make our lives better with this art, and we make the art better with our contribution. So it is for us, it is a wonderful witness of your contribution to the humanity. Thank you. Thank you. Yeah, I think for me it has been a wonderful experience doing these paintings, and I use them as a sense of therapy. It is for me to help me to sometimes empty my head when I have too many things, too hard things to think about, to solve issues and problems. So by painting, I find myself a kind of a healing process. So this is besides being a hobby, it is a therapy for me to find how I can better my daily life to continue doing things I have to do. உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். அதாவது பல வேலைகள் இருக்கும் பொழுது, அதில் நெருக்கடிகள் இருக்கும் பொழுது, தன்னுடைய உணர்வுகளையும் தன்னுடைய சிந்தனையையும் எளிமையாக்குவதற்காக அவர் கண்டுபிடித்த, அவர் தேடிக்கொண்ட ஒரு வழிதான் இந்த படங்களை வரைவது ஆக இருக்கிறது என்பதை சொல்லியிருக்கிறார். எனவே இதை அவர் ஒரு தெரப்பியாக எடுத்திருக்கிறார். அதாவது தன்னை குணப்படுத்தும் ஒரு தெரப்பியாக அல்லது ஒரு மருத்துவ முறையாக அவர் அதனை எடுத்திருக்கிறார். அதையும் தாண்டி பல அர்த்தங்களை நாம் இந்த ஓவியத்தில் பார்த்திருக்கிறோம். எனவே சகோதரர் லாரன்ஸ் ஒபிகோ அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ. Thank you. Thank you. Okay.